Okay. Next topic is analysis of AC through RL series circuit. Okay. So till now we were discussing about only a single component, either it is resistor or inductor or capacitor. So now there are two such components in the connected series to the AC supply. Okay, here the first one is RL. Okay, RL series circuit. That means RL series circuit means resistor and inductor. Okay, there is no capacitor components involved in this resistor and inductor. You can see that there is an AC source and it is connected to a resistor first, then an inductor, and it return back to the supply. So the current flowing through the component will be same because it is a series circuit. That means same current is flowing through resistor and inductor, and it comes back to supply. Okay, as I said, in the case of potential divider circuit, the applied voltage will be dropped across resistor and inductor. So I am writing like this, where V is the RMS value of applied voltage, that is Vm sin omega t. Sorry, it is not RMS value, it is instantaneous value. Okay, instantaneous value of applied voltage, and I is the instantaneous value of applied current, where V suffix R, it is the voltage across resistor, and it is given by V is equal to IR. Voltage is equal to I into R. Okay, and voltage across inductor is given by, actually voltage across inductance is the current into reactive component. Okay, but since reactive component is considered as an imaginary term, I am writing like JIXL. Okay, once again I will explain you. There is an AC source and it is connected to a resistor, and opposite end of resistor is connected to an inductor, and then from inductor there is a connection to the negative terminal or opposite terminal of AC source. So it is a series circuit. Current flowing through the series circuit, we know that it is same. Okay, and I am telling like V, applied voltage V is the instantaneous value of the applied voltage, and I is the current, and VR is the voltage drop across R resistor, that is equal to IR, because resistance current into resistance is voltage. So V is equal to IR, and voltage drop across inductor is actually I into XL, where XL is the reactive component and I into XL I am writing, then imaginary component J also I have added. Okay, so it is the voltage across inductor. Now thing is like, since ശ്രദ്ധിക്കുക I നമുക്കറിയാം സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ I എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തതെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിനെ അല്ല, ഞാൻ കറണ്ടിനെയാണ് റെഫറൻസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സോ കറണ്ട് ഈസ് സെയിം ഫോർ ബോത്ത് റെസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ. സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് കറണ്ട് ആസ് എ റെഫറൻസ്. Okay, leave it. Okay, then if I draw voltage, there are two components, resistor and inductor. First I am considering resistor. I should draw this resistor phasor or voltage phasor on the current phasor. Okay, resistor aanu, there is no phase difference, so I have to draw voltage phasor on the current phasor. Then what I am doing is, second component is inductor. For an inductor, I know that voltage leads current. Voltage leads current. So since current is taken as reference, it is already drawn.
So I have to consider it as an ideal inductor. Then I am drawing voltage phasor VL 90 degree away from the current phasor. Okay. Now there are two voltage component. Voltage component due to resistor and voltage component due to inductor. If you take resultant voltage, I will be getting a vector addition. So if I add two vectors, the resultant vector will be like this. It is addition, just I performed the addition of vector VR and VL. The resultant phasor will be like this. So this I can write like vector V is equal to VR plus VL. Okay. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്കാം. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓരോ കോമ്പണന്റിന്റെ ആയിരുന്നു. ആ കോമ്പണന്റിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആ കോമ്പണന്റ് ആദ്യം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചു, പിന്നെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി ഡിറൈവ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഫേസർ ഡയഗ്രാം വേവ് ഫോം വരച്ചു, അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, അത്രയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചു, ഓരോ കോമ്പണന്റിന്റെയും ഫേസർ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പൊ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റിസൾട്ടന്റ് ഫേസർ വരച്ചു. സോ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഡയഗ്രാം, ഫേസർ ഡയഗ്രാം ഹിയർ. So what I have done is, first I have drawn current phasor. എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഫേസർ വരച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, because current in both resistor and inductor component is same. So I have taken current as a reference. And then what I have done is, I have drawn voltage phasor on the current phasor for the resistive component, and I have marked it as VR. Okay, so what is this VR? Here you can see VR. That voltage phasor is on the current phasor. And then you can see that I have drawn voltage phasor of inductor 90 degree away from the current phasor in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction 90 degree away ആക്കി വരച്ചു. ബിക്കോസ് അതാണ് ഐഡിയൽ ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വരച്ച് പഠിച്ചത്. വോൾട്ടേജ് ലീഡ്സ് കറണ്ട് ബൈ ആൻ ആംഗിൾ 90 degree. Voltage leads current by an angle 90 degree. Now I am telling, like, since there are two voltage component, our voltage drop across voltage components because of inductor and resistor, the resultant voltage will be vector addition of these two components. Normal addition alla, രണ്ടും vector ആണ്, vector addition അല്ലെങ്കിൽ phasor addition. So I can write V is equal to VR plus VL. It is exactly in the middle of both the voltage component. Okay, so then I have written an expression like this: V is equal to VR plus VL. That is equal to, I am substituting these equations. So from the top I have written equations. VR is equal to IR and VL is equal to JIXL. So I have written IR plus JIXL, and since I is common for both the term, I can take it outside, I into R plus JXL, where I am telling like R plus JXL is impedance. So I can write dot voltage is equal to I into impedance, where impedance is given by R plus JXL. Okay, ഇത് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. ദെൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഏതൊക്കെ കോമ്പണന്റാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് draw the current phasor. Okay, current phasor straight ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. Draw the current phasor.
and then take individual component. Resistor ആദ്യം എടുക്കുക. So current phasor റെസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വോൾട്ടേജ് ഫേസറിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫേസർ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും വരിക. സോ ഐ ക്യാൻ ഡ്രോ വോൾട്ടേജ് ഫേസർ ഓൺ ദ കറണ്ട് ഫേസർ. ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ അത് അനാലിസിസിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ മിസ്റ്റേക്ക് പറയാത്തത്. കാരണം എന്താ, കറണ്ട് ഫേസർ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് ഫേസറിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം, പക്ഷെ അതിവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ okay, we have drawn I and VR, and then we will take the second component, inductor. So since I is a reference, I have to draw voltage phasor of inductor 90° away from the current in the anti-clockwise direction, because anti-clockwise movement is positive movement. Then you take the resultant. Resultant vector. This resultant vector means when you are adding two vector, resultant vector will be exactly in the middle of both the vector. So I can say this is resultant vector V. It is a sum of VR and VL. Okay, so I can write VR is equal to IR, VL is equal to JIXL, because in reactive component is an imaginary part, I should write J along with that, JIXL. Then I is common, I can take outside, I into R plus JXL, and I am telling like R plus JXL. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് combination of resistance and reactance term is impedance. So what I can do, I can write, it is a combination. Okay, resistance term is there, inductive term is there, so I can write R plus JXL equal to impedance set. So I have substituted that. Then now magnitude. So whenever we have two vector, so how to find the magnitude? It's the question. Or whenever you have a complex formula in the sense, it is something like a real part and imaginary part. If you have something like that, what we will do is, we will, if you want to find out the magnitude, we will write like this: square root of R square plus X L square is the magnitude. Okay, square root of R square plus XL square. So when, if you have a term like Z plus R, Z is equal to R plus JXL, if you want to find out the magnitude of that, what you do is, okay, square it and find out the magnitude. Okay, or it is like from this triangle itself, you will get the formula. Okay, magnitude of impedance, that is hypotenuse, is equal to square root of R square plus XL square. That you will directly get from this power triangle. Okay, similarly, here also you can see that for voltage from the first phasor diagram, അതായത് ഈ ഒരു ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഈ ഒരു ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന്. So how to find out hypotenuse? Hypotenuse your resultant vector. Okay, so V is equal to square root of VR square plus VL square. അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. So this is how we have drawn. Okay, again I can say that since there are two components like inductor and resistor, in the case of only resistor, it was in phase. The angle between current and voltage was 0. Okay, when it was only inductor, it was 90°. Now when the combination is there, it will be, I can say that it will be in between 0 and 90°. It
It is not 0, it is not 90 degree. It can be in between 0 and 90 degree, depends on the value. Okay, so that's it. അത്രയും നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ് അടുത്ത ടേമിന് വരുന്നത്. സോ അനാലിസിസ് ഓഫ് AC ത്രൂ RC series circuit. So now here, instead of inductor, I have a resistive component. Okay, instead of inductor, I have a what? Capacitive component. So you can see that there is an AC source, resistor is connected, series to that there is a capacitor, and I can say that V is the RMS value of applied voltage, VR is the voltage drop across resistor, VC is the voltage drop across capacitor. Here you note that VR is equal to IR and VC voltage across capacitor is equal to minus JIXC. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ first what I'm going to do is I'm going to take current as a reference. Okay, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം കറണ്ടിനെ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, once again. So I am taking current as a reference. Okay, so I am taking the first component, resistance. So what I know is, for a resistive component, I can say that voltage phasor lies exactly on the current phasor. So I can write VR like this. Okay, for the first component, for the resistor, it is over now. And I'm taking the second component, capacitor. In the case of capacitor, I know already that what I know that current leads voltage. അല്ലെ, കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജിന്. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഫേസർ വരക്കേണ്ടത്? ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ. വോൾട്ടേജ് ഫേസർ എവിടെയാ വരക്കേണ്ടത്? എവിടെയാ? നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് താഴോട്ടേക്കാണ്. നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടല്ല, നെഗറ്റീവ് ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെച്ചതാണ്. ഞാൻ താഴോട്ടേക്കാണ് വരക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കറണ്ടിന്റെ ഫേസർ വരച്ചു പോയി അല്ലെ. കറണ്ടിന്റെ ഫേസർ റെഫറൻസ് ആക്കി നമ്മളിവിടെ വരച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഫോർ എ കപ്പാസിറ്റർ വി നോ ദാറ്റ് voltage lags behind current or current leads the voltage by 90 degree. For pure capacitor, current leads the voltage by 90 degree. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആന്റി ക്ലോക്ക് കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വരക്കേണ്ടത്, വോൾട്ടേജിന് 90 ഡിഗ്രി ബാക്കിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ VC ഇവിടെ വരക്കണം. Now how to draw the if I take the resultant, because now VC value I can say that it is minus JIXC. കാരണം എന്താ, ഞാൻ ഈ 4 ക്വാഡ്രന്റ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് റിയൽ ആക്സിസ് അല്ലെ, ഇത് മൈനസ് റിയൽ ആക്സിസ്, ഇത് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്, ഇത് മൈനസ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ്. നൗ മൈനസ് സൈഡിലേക്കാണ് എന്തുള്ളത്? കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കോമ്പണന്റ് ഉള്ളത്. സോ ഇത് എന്താ പറയുക, മൈനസ് JIXC ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. So the resultant vector, if I add both of this one, the resultant vector what I will get is, will be lying exactly in the middle. ഈ മിഡില് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, നൗ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നു. I can say that resultant vector V is equal to VR. I am writing VR plus PC. Vector VR plus PC. Now I can substitute V is equal to, instead of VR I can write IR, and instead of VC I can write minus JIXC, imaginary part. Then as I said earlier, last derivation, I can take current component outside. Now it is I into
you can see the second line, okay, I into R minus J XC. And finally, I can say that, എന്താണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? Okay, R minus J XC is the impedance part. It is the combined effect of resistance and reactance. So I can say that now in this case, in the case of resistor and capacitive circuit, I can say that R minus J XC is the impedance. So it is R minus J XC. Okay, so again, if I draw, again, about the equation, it is same, that no much difference is there because it is a triangle. And the triangle ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, this is R, this is X, this is impedance. So if you want to calculate magnitude of Z, I should take, that is hypotenuse is equal to square root of adjacent side plus opposite side. So there is no much difference in the equations here, but only the difference is you have to take minus sign for phasor, capacitor phasor, voltage phasor of capacitor, and where your impedance value is R minus J XC. അതാണ് നിങ്ങളുടെ impedance value. Okay, so in this case I can say that when we are using only capacitor, I was telling like the current is leading the voltage exactly by 90 degree, but in this case the current phasor will be between 0 and 90 degree. Okay, so that's about the second derivation. Okay, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ. അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറും എല്ലും സിയും കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങളിത് വിഷമമാണെന്ന് വെച്ച് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. The combined effect of R, L and C. നമ്മൾ ആദ്യം റെസിസ്റ്റർ, ഇൻഡക്ടർ, കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം പഠിച്ചു. Then we have discussed combination of resistor and capacitor and combination of resistor and inductor. Okay, and finally we are going to learn about combination of resistor, inductor and capacitor. Okay, so as I said earlier, there are three components connected in series. Okay, this is very important, but it is very easy to learn. Okay, no much issues there. You can easily learn this topic. Okay, where you can see that there are three components. V is the RMS value, I is the RMS value of current, VC is the voltage drop across, capacitor, VL is the voltage drop across inductor, VR is the voltage drop across resistor, where VR is given by I into R, VL is equal to J I XL, VC equal to minus J XC. Okay, here the problem is resistor, you leave resistor, okay, let it be there. Okay, there are two components, capacitor and inductor. Already I have said that these two are opposite in nature. Okay, ഒരാൾ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ആൾ കറണ്ട് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരാൾ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ആൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്, മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ. ഇപ്പം സെയിം വാല്യൂ, if there is a capacitor and inductor of same reactance, അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററും ഇൻഡക്ടറും ഉണ്ട്, സെയിം റിയാക്ടൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയോ, അത് ക്യാൻസൽ ആവും, അവിടെ റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, 0. ഓക്കെ, ഒരു 5 ohm കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു 5 ohm ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട്, then what happens is both will cancel each other, 0. Total reactance is 0. So depends on that condition. ഞാൻ 3 കേസ് എടുക്കുന്നു. I have 3 cases.
Okay, what are the three cases? ഞാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 3 കേസ് എടുക്കുന്നു. ആ 3 കേസ് എടുക്കാതെ എനിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Okay, depends on the value of inductor and capacitor. There are 3 cases. One is inductive reactance is greater than capacitive reactance. Inductive reactance is greater than capacitive reactance. That means, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സലും എക്സ് സിയും. ഞാൻ പറയട്ടെ, ബോത്ത് ആർ 5, രണ്ടും 5 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റിയാക്ടൻസ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? 0 ആണെന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് 7 ആണ്, 1 is 7, second one is 5. Total reactance is 2. 7 minus 5 is 2. അത് പക്ഷേ ഏത് നാച്ചറാണ് ഉണ്ടാവുക? അവിടെ അത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്. കാരണം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് കൂടുതൽ. The larger one is inductive reactance. So the total circuit works as a inductive circuit. അവിടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റീവ് കോമ്പണന്റ് ഉള്ളതായിട്ടേ അവർ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അവിടെ എന്താ ഉള്ളൂ? ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Similar to that, if XL is 5 and XC is 7, the difference is also 2, but the nature of circuit is capacitive in nature. Capacitive പോലെയാണ് സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. So here I can say that when XL greater than XC, the total reactance is inductive. Inductive circuit പോലെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക. Okay, XL greater than XC, അതുപോലെ തന്നെ അതെങ്ങനെയാവുന്നത്? VL greater than VC ആവുമ്പോൾ. Similar to that, when XC greater than XL, capacitive reactance is greater than inductive reactance, the total reactance is capacitive. Capacitive പോലെ മറിക. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. And when XL equal to XC, when both the reactants are same, circuit has no reactance. സർക്യൂട്ടിന് എന്തില്ല? റിയാക്ടൻസ് ഇല്ല. സർക്യൂട്ടിന് റിയാക്ടൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സീറോ റിയാക്ടൻസ്. Okay, so we are going to do the analysis part for all these 3 cases. എല്ലാ 3 കേസിനും പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് XL greater than XC. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസർ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ വരക്കാം. So first what I am going to do that, we all know there are 3 components. അല്ലെ, സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. Resistor is there, inductor is there, capacitor is there, all are in series. So what I am going to do is, since it is series, I should take current as a reference because current is same for all the components. So current is reference. Then first I am taking resistance component. So I should draw voltage phasor on the current phasor. Then I am explaining first case. Okay, what was the first case? Inductive reactance is greater than capacitive reactance, or I can write voltage across inductance is greater than voltage across capacitance. So voltage phasor of inductor will be greater, okay, than capacitor. So what I should do is I should draw the I am taking the second component, inductor. So where I should draw the voltage phasor? For an inductor, we know that voltage phasor is
leading current phasor by an angle 90 degree. So I should draw VL like this. Then I am taking the third component, and I know that the current phasor is actually leading. So I should draw voltage phasor somewhere here. Where I should draw? By 90 degree. But again, what about the length? VL in a length കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? VL greater than VC ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വരക്കുന്ന സമയത്ത് VC ക്ക് കുറച്ച് ലെങ്ത് കുറവ് കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ആ കേസിൽ VL greater than VC ആണ്. Okay, now I got, this is my phasor diagram. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് phasor diagram കിട്ടിയത്. There are 3 voltage phasor. VR, that is voltage phasor of resistor, is exactly on the current phasor. Voltage phasor of inductor VL leading the current by 90 degree. Voltage phasor of capacitor is lagging behind the current by 90 degree. Now okay, ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ശബ്ദം? ഓഡിബിൾ ആണോ? sir. Okay, now the thing is that, so total reactance, I can say that is VL minus VC. So what I'm going to do is, I am going to mark a point, a new point of phasor, because both are opposite. Okay, VL and VC are opposite. So I am going to write it as VL minus VC. And then I am drawing the resultant vector. So the value of resultant vector is VR plus VL minus VC. Okay, കാരണം ഈ VL ഉം VC യും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ VL മൈനസ് VC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസർ വരച്ചു. ഇനി അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് VR plus VL minus VC ആണ്. So then what I can write? Voltage is equal to, instead of VR I can write IR plus VL is J I XL minus J I XC. And I can write like I can take common, because I is common. R plus again J is common, R plus J into XL minus XC. Okay, you can see it here. Okay, so we have drawn like that. So total vector, resultant vector is VR plus VL. Okay, VL minus VC. I should write like VL minus VC. Okay, then IR plus JIXL minus JIXC. And total, I can take out I outside, R plus JXL minus XC. And where I should write impedance Z is equal to R plus JXL minus XC. Okay, then as നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാ കാണുക? ഇത് കുറച്ച് വിഷമാണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും. XL മൈനസ് XC ആണ്. സോ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പം XL മൈനസ് XC ആണ് അല്ലെ. സോ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് R സ്ക്വയർ പ്ലസ് XL മൈനസ് XC സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ആ രീതിയിലാണ് ഇത് വരിക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളെ ഒന്നും കൂടി ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നാളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ
ആറും എൽ സി ആർ സി ആർ എൽ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നാളെ വെറുതെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വരിക. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ. അഭിറാം. ഓക്കെ. അഭിജിത്ത്.